Hello everyone. Yesterday I posted a story I saw a video on my reels like this guy who like already cry when he's on the way to the airport. Apparently he's going to like maybe abroad or somewhere far from the hometown. Like his parents like nganterin dia to the airport, and then yeah, when on the car, he's already cried. Like he can't like gak bisa nahan to cry. And then his parent actually noticed that he's cry at the car, but his parents just like yaudah dibiarin aja gitu. And then when they arrived at the airport, he hugged his father and his father kissing him on the cheek, right? And then I was like, damn. I was like so envy to this video. Like I don't know why I was like I'm just jealous, iri aja anjir kayak I'm thinking like why I'm asking like this is not normal, but yeah, this is normal, right? Itu normal, tapi kayak I didn't have that kind of feelings. Like kemarin itu kan gue juga pulang kampung kan. Gue pulang kampung pas gue mau pulang when I'm going back to Padang. I didn't feel like sad or anything because there's no one left here. Like when I'm going to Padang, there's just me and my two nieces and nephew, right? So yang tinggal maksudnya yang kayak pas kita berangkat itu nggak ada yang kita tinggalin keluarga gitu kan kayak ya. And then when we're arrived at Padang, there's just happiness, right? Like there's nothing sad because like we met our family, right? Like we met our family, and then terus kayak ya happy happy lah anjir ya kan, which is yeah, I met my mom, I met my brother and sister and everything, and yeah, we did have fun. And then pas gua mau balik ke sini lagi tuh kayak oh malamnya kayak misalkan besok gua mau berangkat dan malamnya ini hari ini malamnya my sister, my ponakan gue yang bocil kematian itu si Aulian, they were cry, and then my ponakan yang mau balik lagi sama gue, he's cry too. My ponakan yang cewek yang juga mau balik sama gue lagi, they cry. Even my mom cry. Like I do sad. Gue sedih anjir, gue literally sedih. Tapi apa ya, gue sedih tapi kayak gue nggak bisa keluar air mata, kayak my tears are like dry. I don't know why, I don't know the reason why, apa ya, kenapa ya gitu alasannya, kayak I don't know why. But itu malamnya yang pas pas gue literally on the way, kayak pas gue udah mau berpisah gitu, they still cried. But me, I do said like damn, gue harus balik lagi ke tempat gue mencari nafkah, tempat gue bekerja, tempat gue kayak damn gitu intinya. And then like mata gue tetap nggak bisa nangis gitu, kayak I don't know why. Tapi after I arrived, pas gue udah nyampe di sini kayak 3 or 4 days after that, I feels like anjing kok nangisnya telat gitu, kayak kenapa gue baru berasa di 3 atau 4 hari, pas gue udah nyampe gue baru nangis di hari itu, kayak semuanya baru berasa campur aduk di otak gue, kayak gue kangen ponakan gue yang bocil itu. I missed the routine that I did in my hometown. Kayak anjing, what the fuck gitu. Intinya gitu. Gue iri sama orang yang bisa mengekspresikan apa ya, their feelings. Like pas mereka mau berpisah, mereka bisa kayak damn, gue sedih, gue mau berpisah sama keluarga gue, kayak gue nangis, gue peluk keluarga gue. I don't know, I just can't, kayak I don't know. I hope I can. A little story. Actually, gue nggak pernah pelukan. Gue never did pelukan. My first time ini pelukan yang bukan yang not the cuddle that you're thinking, right? Ini tuh pelukan yang kayak when you're like mau berpisah sama temen, saudara atau keluarga lo gitu loh, maksud gue yang kayak just warm hug from like your loved one, you know what I mean. You already like ya lu udah gede lah anjing. Ya intinya gitu. And then gue nggak pernah melakukan pelukan yang kayak gitulah intinya. Bukan yang ih, kenapa gue harus menjelaskan lagi anjing. Intinya gue belum pernah yang oh gue mau berpisah sama temen gue pelukan gitu, kayak no, I never did that. My first time ngelakuin itu tuh sama temen gue di Padang, which is
Rijal. Some of you know him. Ya, intinya sama dia. Waktu itu gue lagi pulang kampung ke Padang. And then I met him. And ya pas kita mau pisah itu dia meluk gue, which is it's awkward to me, like because I never did that. I hope this is like makes sense atau kayak at least ada yang relate gitu ya. Intinya awkward to me, like oh dude, what the fuck gitu, kayak anjing gitu. I still like ya udah gitu peluk, tapi but I didn't feel like anjing kita mau pisah gitu kan, kayak karena gue udah pokoknya intinya gue ketemu sama dia abis itu gue harus balik lagi ke sini kan, jadi kayak kita nggak ketemu, nggak akan ketemu lagi dalam waktu yang we never know gitu. And then ya udah gitu kan, that was my first experience ngelakuin itu. And then setelah itu kayak kita sempat mengkomunikasikan itu, dia ngerasa kayak anjing dia nggak mau meluk gue gitu, dia mention itu. Terus I feel like anjing, kayak emang gue salah ya gitu, gue ngerasanya kayak gitu, apa salah gue di mana gitu kan. Setelah dipikir-pikir ya gue salah gitu kan, kayak what the fuck ya gitulah. Intinya kayak gue ngerasa kayak ternyata temen gue ngerasa nggak nyaman pelukan sama gue karena pelukan dia nggak gue terima dengan baik. I think so ya, mungkin itu yang dia maksud. And then gitu, ya udah. Terus gue bilang tuh ke dia, ya udah nanti kalau misalkan kita ketemu, ya udah deh kita pelukan gitu kan, kayak I'll give you the warm hug that you want gitu kan. Karena ini tuh experience baru for me. And then the second one, it was my other best friend, Theo. No. My second one is actually Feby. Yes, Feby. At that time, I'm going to Bandung with Theo. And then ya, Feby ini kan orang Bandung. And then ya udah, gue dari Jakarta ke Bandung sama Pio nih, karena kita sama-sama kan dari Jakarta berangkatnya. And then when we arrived in Bandung, kita ketemu lah Feby. Nah sebelumnya kita kalau kita ketemu di Jakarta gitu kayak ya udah, at least kita tos atau kita salaman, that's it kan. And then pas di Bandung tiba-tiba Feby kayak dia juga meluk gue, kayak you know kayak anjing, I'm not used to do this ya. Gue nggak biasa pelukan, cok. Even in my family I never do that, like what the fuck gitu kan. Ya udah gitu, gue agak kaget dipeluk kayak gitu sebenarnya. Dan my third people yang gue pelukan yang kayak gitu, kayak baru deh tuh sama Vio. Nah karena itu udah yang kayak orang yang kesekian kali gitu kan, dan apa sih namanya, kayak udah ada testimoni dari yang si Rijal ini, yang kayak testimoni yang kayak anjing pelukan gue nggak dibales gitu, kayak nggak, kayak ya yang kayak gitulah. Terus gue mulai ngerasa kayak gue nggak boleh kayak gitu lagi gitu kan. I need to do like, orang mau meluk gue itu dia tulus loh gitu, kayak dia baik gitu tujuannya gitu. I need to like give the feedback ya gitu. Gue harus ngebales itu gitu loh. And then when sama Pio kapan ya? Di mana ya? Di bandara gitu pas, I think so ya. I think yang pas sama Pio ini di bandara pas gua nganter dia mau pulang kampung. Oh my god. Pas her dad passed away, waktu itu gue nganter dia sama Feby ke bandara karena bokapnya meninggal. So yeah, I think that's the first time I give, like I do like let me hug you gitu loh, yang kayak yaudah sini deh lu gue peluk gitu. Karena ya bokapnya meninggal anjing, kayak what the fuck gitu, kayak I just feel like I need to give her like some, I don't know, intinya kayak yaudah gue peluk dia, yang kayak waktu itu dia juga ini kan, juga kayak apa sih namanya, intinya dia nggak dapat pesawat yang direct to her town, like dia harus ke kota mana gitu dulu, jadi dia harus naik kapal, pokoknya intinya jauh. Jadi kayak semoga ketemu sama bapaknya gitu, karena sama keluarganya diwanti-wanti kalau misalkan lu nggak nyampe jam segini kita nggak akan nungguin lu gitu kan. Jadi kayak ya udah gue peluk dia, terus gue bilang kayak semoga lu bisa ketemu ya sama bapak lu gitu. Kayak that's the first time that I give a hug, like kayak gue yang pengen ngasih pelukan ke orang gitu. Ya, I think so. Intinya gitu. That's my first time. Nah, inti dari segala inti adalah yang tadi itu, yang kayak gua
pingin nggak actually gue nggak pingin nggak ya gue mungkin deep down gue pengen tapi kayak intinya right now itu gue iri sama orang-orang yang kayak oh gue mau pisah sama keluarga gue mau pisah sama teman gue kayak gue nangis gue kayak I mean gue nggak pengen nangis ya kayak I mean I do sad gue sedih gitu tapi ya gitulah intinya kayak gue sedih gue kayak gue do sedih tapi gue nggak bisa keluar air mata gue nggak bisa nangis at that time ya kan so ya gue iri sama orang-orang yang bisa kayak gitu so ya I hope like oh yeah there's another story about this shit actually gue tuh apa sih namanya my mom got sick right now kayak emak gua tuh sakit and then I do have like ketakutan I do have that ketakutan yang kayak what if my mom dead what if like you know lah ketakutan anak yang kayak jauh dari orang tua terus kayak orang tuanya sakit di kampung yang kayak gitu gitulah ketakutan ketakutan yang kayak gue masih bisa ketemu nggak ya gue masih bisa ngelihat nggak ya gitu gue punya ketakutan itu and then like the another thing kayak ya udah misal amit-amit kayak ya udah emak gue meninggal and then I cannot cry that's my another like ketakutan gitu kenapa gue mikir gini karena kayak you know I can't cry on my own problem but I easily cry to like some random people on my reels like I don't know why I cry for them, but I cannot cry for my own shit. Gue ngerti apa yang terjadi sama diri gue. Kayak, kenapa gue kayak gini? Kenapa gue air mata gue kering untuk masalah hidup gue sendiri gitu. Nah, yang menjadi ketakutan gue itu adalah what if one day my mom amit-amit passed away and then I don't cry and then when I do cry it's delay just like when I'm back here gue takut kayak what if gue sedihnya grave-nya delay kayak kemarin pas gue kesini itu gue takutnya itu sad ah nggak mau nangis ah, nggak mau nangis ya intinya gitu actually gue sedih kan gue sedih tapi kayak no my tears not like coming out like nggak keluar gitu kayak juga heran kenapa I don't know bitch is already 22 minutes ya intinya kayak gitu so yeah thank you for watching this long this is the longest video I ever made in this like horizontal type of video not like the usual but yeah thank you for watching bye